హాయ్ స్టూడెంట్స్, నా పేరు ఉమాశంకర్. నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ని. అలానే నేను మాస్టర్ మైండ్స్లో సిఏ అండ్ సిఎంఏ లెవెల్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టీచ్ చేస్తాను. చాలామంది స్టూడెంట్స్ నన్ను వచ్చి అడుగుతున్నారు, సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది లెంగ్దీ పేపర్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద సిలబస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ అది వచ్చేది 50 మార్క్స్కే. అది ఎలా చదవాలి సార్ ఎగ్జామ్కి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడితో ఎండ్ చేయాలి, చదివేటప్పుడు ఎలా చదవాలి, మాకు భయం వేస్తుంది, ఇలా చాలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఎలాగూ మనకి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అదే కాబట్టి, దానికోసం నేను ఒక షార్ట్ వీడియో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రిగార్డింగ్ మీరు ఎలా చదవాలి అనే దాని గురించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మనం చదివేటప్పుడు ఎప్పుడు స్ట్రాటజికల్గా చదవాలి. మీరు మొద్దుగా అన్ని చాప్టర్స్ చదవకూడదు. ఫస్ట్ నుంచే మీరు ఎలా చదవాలి అంటే, ఫస్ట్ మీరు చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. చిన్న చాప్టర్ చదవాలి, తక్కువ టైంలో చదవాలి, కానీ ఆ చాప్టర్ నుంచి వెయిటేజ్ ఎక్కువ రావాలి. అలాంటి చాప్టర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. అలా చూస్ చేసుకొని చదివితే కనుక మీకు మీరు ఎక్కువ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే పోర్షన్ని మొత్తం కవర్ చేస్తారనుకోండి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్ అనేది మీకు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పుడు క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటాను, బిగినింగ్ ఎప్పుడు కూడా పెద్ద చాప్టర్స్తో స్టార్ట్ చేయొద్దు, చిన్న చిన్న చాప్టర్స్తో స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి, ఆ ట్యాక్స్ రేట్స్ చదవండి. ఎందుకంటే మీరు ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ట్యాక్స్ లయబిలిటీ గురించి. సో మీకు ట్యాక్స్ రేట్స్ అనే వాటి మీద మంచి గ్రిప్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చదవడానికి కూర్చోగానే ట్యాక్స్ రేట్స్, సర్చార్జ్, రిబేట్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తరోగా చదవండి. అయిపోతుంది. చదివిన తర్వాత రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చాప్టర్ని మాత్రం మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా చదవండి. ఎందుకంటే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, లాస్ట్ 8 to 9 అటెంప్ట్స్ నుంచి కొన్ని చాప్టర్స్ నుంచి స్టాండర్డ్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు వాడు. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చాప్టర్ నుంచి ఎవ్రీ అటెంప్ట్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, హౌస్ ప్రాపర్టీ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సాలరీస్ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అలానే ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్, అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. పీజీబీపీ ఇన్కమ్ని టోటల్ ఇన్కమ్గా కూడా ఇస్తున్నాడు, అందులో కూడా పీజీబీపీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండేటట్లు. సో పీజీబీపీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో ఈ చాప్టర్స్ని మాత్రం మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టకుండా చదవాలి. ఇవి వదిలిపెట్టారంటే మీరు డేంజర్లో ఉన్నట్లు, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్స్ నుంచి డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో సార్ ఏ ఆర్డర్లో చదివితే మనకి ఎక్కువ స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, నేను ఆర్డర్ చెప్పబోతున్నాను, ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా రాసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్లో ఉన్న ట్యాక్స్ రేట్స్ చదవండి క్విక్గా. తర్వాత మీరు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చాప్టర్ చదవండి, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. ఆ తర్వాత మీరు ఏ చాప్టర్ చదవాలి? క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అని ఉంటుంది, చిన్న చాప్టర్. రీసెంట్ టైమ్స్లో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు, క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. హార్డ్లీ 20 minutesలో మొత్తం రివైజ్ చేసేయచ్చు. ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా, అంటే ఒకవేళ క్లబ్బింగ్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగితే మినిమం 4 మార్క్స్ ఉంటుంది. అంటే 20 minutes మీరు స్పెండ్ చేస్తే 4 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అర్థమైందా? ఇంకా 15 minutesలోనే రివిజన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. చాలా చిన్న చాప్టర్, క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ లాసెస్. తర్వాత ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్, అది కూడా చిన్న చాప్టర్. గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్, సో ఆ గిఫ్ట్ కాన్సెప్ట్ చదవండి. అలానే డివిడెండ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఇంకా 115BB విన్నింగ్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వీటి వరకు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, జాగ్రత్తగా చదవండి, దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీస్. సాలరీస్ నుంచి కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, జాగ్రత్త. సాలరీస్ చాప్టర్ని మాత్రం ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ నుంచి థియరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు రీసెంట్ టైమ్స్లో. సో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాప్టర్లో డిఫాల్ట్ రివైజ్డ్ రిటర్న్ అని, బిలేటెడ్ రిటర్న్ అని, డిఫాల్టెడ్ ఐటీఆర్ అని చెప్పి ఇలా హూ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ అని. సో ఇలా థియరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. అలానే కేసెస్ వేర్ పాన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బీ కోటెడ్. ఓకే, అందులో నుంచి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎక్కడెక్కడ పాన్ కోట్ చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్నమాట. సో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాప్టర్ నుంచి థియరీ క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా చదవండి. అలానే రీసెంట్గా వచ్చింది అప్డేటెడ్ ఐటీఆర్యు, దాని గురించి రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగారు, అది కూడా వదిలిపెట్టద్దు. సో రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ చాప్టర్లో థియరీ చదవండి. ఇక్కడ వరకు మీరు చూసినట్లయితే అన్ని చిన్న చిన్న చాప్టర్స్ అన్నమాట, కానీ వీటి నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా హైగా ఉంది. సో అందుకని ఈ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్స్ వరకు కవర్ చేయండి, తరోగా కవర్ చేయండి. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్. ఇందులోంచి కూడా నాకు తెలిసి ఎంసీక్యూస్ కానీ అలాంటివి అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. నెక్స్ట్ టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్. ట్రస్ట్ మీ, టీడీఎస్ అండ్ టీసీఎస్ నుంచి కూడా మ్యాండేటరీగా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు వాడు CMA ఎగ్జామ్లో. సో టీడీఎస్ టీసీఎస్ని అసలు ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. టీడీఎస్ టీసీఎస్ ఖచ్చితంగా కవర్ చేసి వెళ్ళండి ఎగ్జామ్కి. టీడీఎస్ టీసీఎస్ నుంచి నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే రేపు డామ్ షూర్గా క్వశ్చన్ పడుతుంది టీడీఎస్ టీసీఎస్ చాప్టర్ నుంచి. అట్లీస్ట్ అది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ 3 మార్క్స్ అవ్వచ్చు, 4 మార్క్స్ అవ్వచ్చు, కానీ టీడీఎస్ టీసీఎస్ నుంచి అయితే డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది. కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 194C, 194J, ఓకే, ఇలాంటి ప్రొవిజన్స్ ఖచ్చితంగా చదివి వెళ్ళండి. దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నాకు తెలిసి 194C కూడా అడగచ్చు మ్యాథ్స్. అలానే ఈ రెండు అయ్యాక ఇంకా లాస్ట్లో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ చదవండి. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పీజీబీపీ. ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పీజీబీపీ గంటలు చదవద్దు. నాకు తెలిసి ఇప్పటికే మీరు ఆల్రెడీ మ్యారథాన్ వీడియోస్ వినుంటారు 2-3 సార్లు. అర్థమవుతుందా? మ్యారథాన్ వీడియోస్ వినుంటారు, షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుని ఉంటారు. సో మీరు రాసుకున్న షార్ట్ నోట్సే ఈ టైంలో మీకు చాలా కొండంత బలం. అర్థమవుతుందా? సో ఆ షార్ట్ నోట్స్ని రివైజ్ చేయండి. అలానే ఎక్కడన్నా డౌట్ ఉన్న కాన్సెప్ట్ వరకు కొంచెం క్లియర్గా చదవండి. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటారు కదా, ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ చేశారో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటారు. ఆ మిస్టేక్స్ చేసినవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడంతా మిస్టేక్స్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ రేపు ఎగ్జామ్లో మిస్టేక్ చేయకూడదు. సో మీరు చేసిన మిస్టేక్ని మళ్ళీ ఎగ్జామ్లో కూడా రిపీట్ చేశారు అంటే ఇంకా అది అమాయకత్వం, అంతే కదా. సో మీరు మిస్టేక్ చేసింది మాత్రం రేపు ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ చేయకూడదు. సో మీరు రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు, మీ అంతటి మీరు సాల్వ్ చేసుకున్నారు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. అలా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే మిస్టేక్స్ చేశారో అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ రేపు ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పీజీబీపీ చదివేటప్పుడు ఈ మ్యారథాన్ వీడియోస్ని బేస్గా తీసుకొని చదవండి. అర్థమవుతుంది? ఎందుకంటే 2.5 అవర్స్లో మొత్తం కంప్లీట్ చేసామన్నమాట. ఇప్పటికే మీరు ఆల్రెడీ 2-3 టైమ్స్ వింటే కనుక ఆ ఫాస్ట్ ట్రాక్ రివైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పీజీబీపీ వరకు. తర్వాత టోటల్ ఇన్కమ్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ ఇన్కమ్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లంలో కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయన్నమాట, పీజీబీపీ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వరకు ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇచ్చాము అని చెప్పి. అలానే ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్. ఈ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్లోనే అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఉంది. రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా వాడు అడుగుతున్నాడు, టీ, కాఫీ, రబ్బర్ ప్రపోర్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. 65% అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, 35% బిజినెస్ ఇన్కమ్ అని. అలానే 60% బిజినెస్ ఇన్కమ్, 60% అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, 40% బిజినెస్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి ఆ ప్రపోర్షన్స్, ఆ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ వరకు చూసుకున్నానండి. నేను చెప్తున్నాను అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ నుంచి కూడా అట్లీస్ట్ 2 మార్క్స్ అన్న రేపు ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం వదిలిపెట్టద్దు. అర్థమవుతుందా? సో వీటి వరకు చదవండి, ఈ ఆర్డర్లో చదవండి, సరిపోతుంది. అండ్ ఏవైతే ఈ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ కూడా నాకు తెలిసి ముందు చదవడం బెటర్ లాస్ట్ కన్నా కూడా. సో దీనికి ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ చదివేయండి. అర్థమవుతుందా? లాస్ట్లో ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్స్ చదివేసి రిమైనింగ్ అన్ని ఆర్డర్లో చదవండి. అర్థమైందా? సో దట్స్ ఇట్. ఈ విధంగా చదువుకోండి. ఈ టైంలో కొత్తగా ఏం చదవద్దు. మీరు ఆల్రెడీ చదివినవి, ఆల్రెడీ విన్నవి, మ్యారథాన్ క్లాసెస్ విన్నవి మ్యాక్సిమం రివైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఈ మినిట్లో కొత్తగా చదివితే టెన్షన్ వస్తుంది, మీరు ఉన్నది కూడా సరిగ్గా రాయలేరు. సో ఆల్రెడీ మీరు చదువుకున్నదే మీకు బలం. సో దాని వరకు క్విక్గా చదవండి, రివైజ్ చేయండి, షార్ట్ నోట్స్ రాసుకున్నది చదవండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు మాత్రం టెన్షన్ పడద్దు. పేపర్ ఎంత వరస్ట్గా వచ్చినా 50 మార్క్స్లో అట్లీస్ట్ 30 మార్క్స్ మీకు తెలిసినవి ఉంటాయి. ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ. ఎంత టఫ్గా ఇచ్చిన పేపర్ 50 మార్క్స్లో 30 మార్క్స్ వరకు అయినా మీరు ఒకసారి మ్యారథాన్ విని ఒకసారి చదివి ఉంటే అట్లీస్ట్ 30 మార్క్స్ అయినా ఎగ్జామ్లో వస్తాయన్నమాట. సో ఫస్ట్ మీకు తెలియంది చూడంగానే భయపడద్దు, టెన్షన్ పడద్దు, వదిలేయండి. మీకు తెలిసినవి రాయండి. ఫస్ట్ MCQs, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, వాటి వరకు పెట్టేసేయండి. తర్వాత రిటర్న్ పార్ట్కి వచ్చేసరికల్లా మీకు తెలియంది కనిపించగానే కంగారు పడద్దు, వదిలేయండి. ఫస్ట్ మీకు బాగా తెలిసినవి రాసేయండి. ఆర్డర్లో రాయాలని ఎక్కడా లేదు. మీకు తెలిసిన క్వశ్చన్ల వరకు ఏరుకొని వాటి వరకు ఫస్ట్ రాసేయండి. అవి రాసిన తర్వాత ఇంకా రిమైనింగ్ తెలియని క్వశ్చన్స్ కోసం ట్రై చేయండి. అర్థమవుతుందా? ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంత వరస్ట్గా వచ్చినా అట్లీస్ట్ 25 to 30 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసిందే వస్తుంది. అర్థమైందా? డౌటే లేదు. సో అందుకని తెలియని దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయొద్దు, జస్ట్ వదిలేయండి. మీకు తెలిసిన దాని వరకు పర్ఫెక్ట్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. క్వాలిఫై అవ్వడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. Okay, my dear students, now we are going to discuss about the day before strategy with respect to CMA Inter, our indirect taxes.
All of you know that with respect to our indirect taxes, definitely it is of 50 marks. In the GST will be of 40 and customs will be of 10 marks. Okay. So in the GST 40 marks, you can divide the entire chapters into three categories, ABC. So based on the time, actually you need to actually see these areas. In our GST, what we can say is A category chapters will be ITC, registration, value of supply, exemptions, composition scheme. These are the most important areas you need to keep focus. These are the A category ones. And in B category, what we can say is RCM, supply, tax invoice, debit note, credit notes, etc. Returns. These things will come under B category. Whereas with respect to C category, rest of the chapters will be there under this particular C category. In that case, you may have a doubt that, sir, with respect to A category chapters, is it required to study each and every topic? Whereas with respect to ITC, you need to keep more focus on section 16, subsection 2, that is the conditions for availing the ITC. And in the same way, with respect to the rules, rule number 36.4 are the important areas you need to keep focus. And along with that, 17 subsection 5, that is blocked credits. And in the same way, section 19, job work related items, you need to keep more focus on those items. I am repeating once again, with respect to ITC, the most important areas you need to keep focus is section 16, subsection 2, rule 36.4, section 17, subsection 5, and section 18, subsection 1, and 18, subsection 4, 18, subsection 6, section 19. These are the most important sections you need to keep focus on this particular ITC chapter. In registration, the important sections you need to keep focus is section 22, section 24, section 27, section 29. These are the four sections you need to keep more focus on registration. With respect to value of supply, you need to keep focus on 15 subsection through inclusions in value of supply. And in the same way, with respect to valuation rules, rule number 27 and rule number 28, those are, and rule number 29 also. These are the important areas you need to keep focus with respect to value of supply. With respect to exemptions, the most important exemptions you need to study for this particular category will be what we can say legal services, education services, healthcare services, transportation of the goods, transportation of passengers, whereas another one is sports related exemptions. These are the things you need to keep focus on more. And with respect to composition scheme, you should keep focus on the important areas like what are the eligibility turnovers for 10.1 and 10.2a. There is 10.1 normal composition scheme and 10.2a with respect to concessional rate scheme. You need to keep focus on those areas. And apart from that, along with supply of the goods, he is also eligible to make a supply of service up to 10% of the turnover of the preceding financial year or 5 lakhs, whichever is higher. That point you need to keep more focus. In the same way, negative list of composition scheme and denial of composition scheme. These are the important areas in category A. You need to keep more focus. And with respect to category B chapters, RCM, the most important things you need to keep focus under RCM 9.3 will be what we can say is GTA services, legal services, arbitral tribunal, director services, government related services, author to the publisher, security services, and renting of motor vehicle designed to carry the passengers. These are the important areas you need to keep focus. And in supply chapter, you need to keep focus on importation of service, whether it is 7.1b or 7.1c, and section 8 composite and mixed supply. Whereas with respect to tax invoice, debit notes and credit notes,
you keep focus on debit note, credit note, and revised tax invoice. And with respect to the returns, GSTR1 and GSTR3B, these are the most important areas. If at all you are able to keep up with them, definitely almost more than 50% of the marks you can score there. And in the same way, with respect to rest of the chapters, if at all time permits, then you can go through them. Like with respect to time of supply, the rest of the chapters, 12.2, 12.3, 13.2, 13.3. Those sections you can read if at all time permits you. And apart from that, like payment of tax, section 50 is there now, interest computation. In payment of tax, that one also you need to keep focus on that particular thing. And in the same way, with respect to first chapter, nothing is needed to be studied. You can left it out. So these are the important areas you need to keep focus in customs. Whereas with respect to GST and with respect to customs 10 marks, straight away we can say is only A, B, C. Here also you can write. In C, basics will come. And in B category, types of duties. A category will be valuation. So you need to study the valuation. In that valuation, keep focus on the format. The format that was there in the material, you need to keep focus on that format. That means what we can say is with respect to that particular format, generally section 14 assessable value. For that, some adjustments will be added. Now 10(1) amount will be added. 10(2) adjustments will be added to that. Those amounts you need to keep focus there. So valuation is the most important chapter in the total customs. Definitely you will get 5 marks. Okay. And that the format that is there in the material, please keep focus on that particular format. And apart from that, in types of duties that are relevant for problems, you will discuss here already. And apart from that, you need to see anti-dumping duty and safeguard duty and CVD on subsidized article. These are the 3 duties you need to remember. And with respect to the basics, you need to remember section 13, 22, 23 and section 19. These are the important section you need to keep focus with respect to the basics. Section 13, 22, 23 and section 19 are the important sections you need to keep focus on the basics. And the most important thing in the customs is you need to keep more focus on valuation. Once you completed valuation, any time is there, then only go to this rest of the chapters in this particular order. So that is the thing you need to remember with respect to our indirect taxes while studying for your exam today. Okay, hope this particular video is useful to you, and please follow the important sequence what I have told you. Definitely it will be helpful to you, and I hope that these things will work out for your exam, and definitely you will get a good marks for that. Okay, thank you and God bless you.